Dear students, welcome to the second class. I'm Manita Pradhan, assistant teacher from Ramakrishna Shiksha Parishad Boys High Secondary School. So topic for today is vegetative reproduction. So last class ma हामीले vegetative reproduction को definition discuss गरेको थियो. This vegetative reproduction is the process by which new individuals are formed from the single parent, that is from the plants, and this is applicable in case of plants only. This vegetative reproduction is also called vegetative, okay, I'll write vegetative propagation, or it is also called vegetative multiplication. This is not applicable in case of animals. खाली plants मा मात्रै हामीले vegetative propagation पाउँछौं. So vegetative propagation मा हाम्रो single parent is involved. अब next zoom हामी types. Vegetative reproduction दुई प्रकारले हुन्छ. एउटा हो natural vegetative reproduction or propagation. And second one is artificial vegetative reproduction. So first one, natural vegetative reproduction. यसलाई हामी details मा discuss गरौँ. So natural vegetative reproduction, there are 10 types. Number 1, okay, I'll rub and write. Topic पनि मेटाइदिए. Number one ma we have fission. Number 2, budding. Number 3, fragmentation. Number 4, bulbils. Number 5, advantageous birds. Number 6, lifty. Number 7, Gemma. Number 8, tuberous root. Number 9, underground steam. And number 10, subaerial steam. अब यो 10वटालाई one by one हामी डिस्कस गरौँ. So first one is, so this is अघि मैले के भनेको थिएँ, यो natural.
natural vegetative reproduction. Okay. Fission हामीले लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरेको थियो. Fission भनेको by cell division new individuals are formed. So fission are of two types भनेको थियो, binary fission and multiple fission. Binary by means two, हैन, एउटा पेरेन्टबाट two individuals are formed. अनि multiple fission मा एउटा पेरेन्ट्सबाट many individuals are formed. अस्ति हामीले गरेको थियो. सेकेन्ड वान पनि हामीले अस्तिको क्लासमा डिस्कस गरेको थियो, बडिङ. अस्तिको सेम हुन्छ. बडिङमा स्मल आउटग्रोथ appears on the plant body. त्यो आउटग्रोथ बढ्दै जान्छ, डिट्याच फ्रम द प्यारेन्ट बडी एन्ड डेभलप्स इन्टु द न्यू इन्डिभिजुअल. यसमा इस्ट हामीले एक्जाम्पल देख्थ्यौँ. थर्ड वान इज फ्रेगमेन्टेसन, हैन, यो पनि अस्तिको क्लासमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ. फ्रेगमेन्टेसनमा के भएको थियो, विशेष गरेर फिलामेन्टस एल्गीहरूमा हामीले के पाउँछौँ, दिस प्लान्ट बडी divides into the number of fragments and each fragment grows into the new individual. अब यहाँदेखि चाहिँ हामीले नयाँ पाउँछौँ, अस्तिकोदेखि डिफ्रेन्ट बल्बिल्स, हैन. बल्बिल्स चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कतिवटा प्लान्ट्समा, सपोज दिस इज द प्लान्ट, दिज आर द इन्फ्लोरेसेन्स. In some plants, this lower inflorescence, flower of the lower inflorescence undergoes modification and they form a mass of cell here due to the storage of the food, which is called bulbils. These bulbils, when detached and or falls on the soil, they develop into the new individual. Fifth one is advantageous birds. In some plants, we find advantageous birds from where new individuals are formed. For example, in Bryophyllum, in the leaf of the Bryophyllum, so this is the leaf. In the margin of the leaf, we find the small advantageous birds. So when they fall on the ground, they develop into the new individual. अब sixth one मा छ हाम्रो leaf tip. In some plants के हुन्छ, for example हामीले fernsहरुमा, diapterisहरुमा के हुन्छ भने लिफको टिपले जब सोइललाई भेट्छ त्यहीँबाट न्यू इन्डिभिजुअल्स आर फर्म. अब यहाँ म सानो नक्सा बनाएर तिमीहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गर्छु. सपोज दिस इज योर प्लान्ट बडी अर फर्न. So this is the tip. This tip when touches the soil, from there new plant is developed. So they are also called walking ferns. किनभने यहाँनिर छुन्छ, यहीँबाट फेरि नयाँ के हुन्छ, प्लान्ट डेभलप हुन्छ. So this is leaf tip. अब natural vegetative reproduction मा seventh one मा छ gamma. Gamma चाहिँ हामीले कहाँनिर पाउँछौँ भन्दाखेरि in some bryophytes, for example Markensia. Markensia भनेको अलिक यस्तो मोइस्ट खालको वलहरुमा हामीले मोटो मोटो बाक्लो हेर्दाखेरि लेउ जस्तो देख्छ, तर त्यो लेउ हैन, त्यो ब्रायोफाइट्स हो. दे आर नट एल्गी. त्यहाँनिर हामीले सानो सानो कप जस्तो स्ट्रक्चर्स पाउँछौँ, which is called gamma cup. अनि त्यो gamma cup when detached from the plant body, they develop into the new individual. यस्तो structure हुन्छ. So this is the cup like structure. यो भित्र हामीले के पाउँछौँ, this is gamma cup
and these are त्यहीबाट के हुन्छ नयाँ इन्डिभिजुअल डेभलप हुन्छ अब 8.1 मा छ हाम्रो ट्युबरस रूट हामीले in some plants this vegetative reproduction takes place with the help of tuberous root. For example, dahlia. यहाँनिर के हुन्छ? We have this swollen roots. यो swollen roots बाट नै के हुन्छ? New individuals are formed, new plants are formed. That is called tuberous root. 9th one is underground stem. Underground stem हामीले सानोमा modification पढ्दा पनि पढेको tubers of potato, rhizome of ginger, हैन अदुवा आलुहरुमा के हुन्छ के देख्छ हामीले त्यहाँनिर सानो सानो birds देख्छ हैन त्यो birds के हुन्छ they develop into the new individual, that is the underground stem. यस्तो देख्छ आलुमा हैन यो जुन चाहिँ birds हुन्छ त्यही birds बाट नयाँ आलु त हाम्रो के हो underground stem हो बुझ्यो कि बुझेन प्राय क्वेशन्सहरुमा सोध्छ underground stem को एक्जाम्पल के दिनु भन्दाखेरि you can write underground stem मा this potato हैन अर्को rhizomes of ginger अदुवाको rhizomes त्यहीबाट नयाँ इन्डिभिजुअल ग्रो हुन्छ अर्को हामीले प्याजको अनियनको पनि एक्जाम्पल दिनु सक्छ this underground stem मा. Last one is subaerial stem. Subaerial stems मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको runners हरु strawberry, suppose this is the plant body है हैन यो ग्रो हुन्छ यसको ब्रान्चेस रन हुन्छ अनि यहीँनिर यसले रुट्स फर्म गर्छ र नयाँ इन्डिभिजुअल फर्म गर्छ यो डिट्याच भयो भने त्यहीबाट न्यू इन्डिभिजुअल्स आर फर्म जस्तै अक्जालिजहरुमा हैन स्ट्रबेरीहरुमा हामीले जुन चाहिँ सरफेसमा दे प्यारलली रन अन दी सरफेस सबएरियल स्टेम हैन त्यसमा हामीले चाहिँ के पाउँछौं यो टाइप अफ vegetative reproduction. So यो भयो हाम्रो 10 types of natural vegetative reproduction. So natural vegetative reproduction हामीले यत्रो पढेपछि अब यसको सिग्निफिकेन्स के छ त यहाँ हामीले के देख्यौं what is the significance भन्दाखेरि this is very simple and rapid method of reproduction. एउटा त त्यो हो हैन एकदमै सिम्पल अनि छिटो एउटा इन्डिभिजुअलबाट एउटा पेरेन्टबाट धेरै 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 नम्बर्स अफ इन्डिभिजुअल्स क्यान बी फर्म. सेकेन्ड वान के हो भने नेचुरल भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनबाट जुन चाहिँ उयो बनिन्छ दे आर भेरी भेरी चान्स अफ सर्भाइभल इज एकदम बेसी हुन्छ. चान्सेस अफ सर्भाइभल नेचुरल भएकोले गर्दाखेरि चान्सेस अफ सर्भाइभल इज मोर हैन. अनि थर्ड वानमा हामीले के भन्नु सक्छ भन्दाखेरि good quality of offsprings can be produced easily and very fast from the good quality of parents. Good quality parent plant bada good quality of offspring हैन large numbers ma छिटो हामीले बनाउन सक्छौं. So this will complete your natural vegetative reproduction. So next is the artificial method of vegetative reproduction. So artificial method of vegetative reproduction. So artificial method of vegetative reproduction ma हाम्रो पाँचवटा हेडिङ्स मा छ. That is number 1 is cutting, number 2 is layering,
Number 3 is grafting. Number 4 is gutti, or it is also called air layering. And number 5 is budding. So first one is cutting. You cutting चाहिँ सबभन्दा common method of artificial reproduction, vegetative reproduction, which is adopted by man. हामीले घरमा पनि तिमीहरूले देखेको छौ, घरमा सबभन्दा कमन दार्जिलिङमा हाम्रो कुरा गर्यौं भने गदवरीको स्टेमबाट हामीले कटिङ सारेको तिमीहरूले देखेको छ घरमा कटिङ गरेको, बिगोनियाको हैन। कटिङमा चाहिँ के हुन्छ, स्टेमलाई विशेष गरेर नोड्स भएको जग्गामा, सो सपोज दिस इज योर स्टेम्समा हाम्रो नोड्स हुन्छ, थाहा छ हैन। यो नोड्समा नै हाम्रो के हुन्छ, नयाँ ब्रान्चेसहरू पलाउँछ। सो यो नोड्स भएको एरियामा काटेर हामीले त्यसलाई सार्छौं, द्याट इज कल्ड कटिङ हैन। आजकल चाहिँ नाउडेज के गर्छ भने रुटलाई स्टिमुलेट गर्नको लागि, रुटिङलाई जरा छिटो पलाओस् भनेर सम सिन्थेटिक हर्मोन्स आर अप्लाइड। सार्नु अगाडि सिन्थेटिक हर्मोन्स त्यसमा लगाउँछ, जस्तै इन्डोल एसिटिक एसिड, इन्डोल ब्युटेरिक एसिड हैन। यो हर्मोन्सहरू के गर्छ, अप्लाई गर्छ, विच विल स्टिमुलेट द रुटिङ अफ द प्लान्ट। त्यो भयो हाम्रो कटिङ। सुगर केनहरुमा अब एग्रिकल्चर फिल्डमा हेर्यौं भने सुगर केनहरु हाम्रो उखुहरू उमार्दाखेरि, लेमनहरु गर्दाखेरि त्यसरी गर्छ। सेकेन्ड वान इज लेयरिङ हैन। लेयरिङमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, सपोज this is the main plant body and this is the branches हैन। यो ब्रान्चेसलाई के गर्छ, अलिक भुइँ छुने गरिकन हैन यसलाई लेयर गर्छ हैन, डाउन गरेर। जब when it touches the soil यहाँनिर के हुन्छ, रुट्स पलाउँछ अनि यसलाई डिट्याच गरेर त्यहाँबाट न्यू इन्डिभिजुअल्स आर फर्म। सो दिस इज कल्ड लेयरिङ हैन। अर्को थर्ड वान छ ग्राफ्टिङ। ग्राफ्टिङमा चाहिँ के गर्छ, एउटा प्लान्टलाई काटेर अर्को प्लान्टमा फिड गर्छ। एउटा चाहिँ प्लान्ट काटेको हुन्छ, अर्को चाहिँ रुटेड प्लान्ट हुन्छ। सो सपोज दिस इज द कट पोर्सन अरे, सपोज दिस कट पोर्सन इज कल्ड सियोन। अब यो काटेको पोर्सनलाई अर्को रुटेड प्लान्टमा फिट गर्नु पर्यो। अब रुटेड प्लान्टलाई पनि त्यस्तै प्रकारले काट्छ, जसमा कि यो चाहिँ एक्ज्याक्टली यहाँ फिट होस् भनेर। यहाँ त के छ, यसको रुट्स छ। सो अब यो दुईटालाई फिट गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँनिर के भनिन्छ यस्तो, सो एक्ज्याक्टली फिट हुन्छ हैन। टाइटली फिट भएपछि यहाँनिर सेल्सहरू जेनेरेट हुन्छ र यो दुईटा प्लान्ट एउटै प्लान्टमा मर्ज हुन्छ। सो द्याट इज कल्ड ग्राफ्टिङ हैन। अनि फोर्थ वानमा छ हाम्रो गुट्टी अर एयर लेयरिङ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, गुट्टीमा सपोज दिस इज द मेन प्लान्ट, यसको सपोज दिस आर द ब्रान्चेस अरे हैन। यसमा के हुन्छ भने जुन चाहिँ ब्रान्चेस छ, एउटा ब्रान्चलाई के गर्छ, इन्जोर गर्छ। इन्जोर गरेर त्यहाँनिर त्यसमा म्यान्योर, काउ डङ हालेर त्यसलाई टाइटली के गर्छ, त्यसलाई टाइटली बाँधेर यही प्लान्टमा, मेन प्लान्ट बडीमा नै राखिन्छ अनि यसलाई रेगुलरली वाटरिङ चाहिँ गरिबस्छ। सो माथिपट्टि एउटा केही झुन्डाइदिएको हुन्छ, भाँडासाँडा पट्सहरू। सो यहाँबाट रेगुलरली पानी यसलाई दिइबस्छ। आफ्टर सम टाइम वाट ह्यापन्स, यहाँनिर बिस्तारै रुट्स हाम्रो अपियर हुनु
थाल्छ त्यो जुन चाहिँ म्यान्योर लगाएको थियो काउ डङ लगाएको थियो यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ रुट्स अपियर हुन थाल्छ र यसलाई डिट्याच गरेर रोप्दाखेरि त्यहाँबाट न्यू इन्डिभिजुअल्स आर फर्म्ड अब यो हाम्रो आर्टिफिशियल मेथड अफ रिप्रोडक्सन जुन चाहिँ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको बर्डिङ यो बर्डिङमा चाहिँ बर्ड भनेको बुझ्छ हैन बर्ड एउटा प्लान्टको बर्डलाई काट्छ हैन यहाँनिर चाहिँ द्याट बर्ड एक्ट्स एज अ सियोन अघिको कट पोर्सनलाई सियोन भनेको थिएन अब यो बर्डलाई चाहिँ यो सियोनलाई चाहिँ के गर्छ रुटेड प्लान्टमा टी शेपको काटेर त्यसमा अट्याच गर्छ अट्याच गरेर अरु चाहिँ प्रोसेस त्यस्तै हुन्छ त्यसमा पनि म्यान्योर लगाउँछ हैन अनि त्यहाँबाट नयाँ प्लान्ट के हुन्छ डेभलप हुन्छ दैट इज कॉल्ड बर्डिङ सो these are the 5 methods of artificial vegetative reproduction जुन चाहिँ एग्रिकल्चर फिल्डमा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हर्टिकल्चर एग्रिकल्चरमा हामीले इम्प्रुभमेन्ट गरेको कारण चाहिँ दिस आर्टिफिशियल मेथड अफ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनले गर्दा प्लान्ट्सले इजिली के गर्न सक्छ दे क्यान produce the number of individuals हैन which is of the very good quality राम्रो क्वालिटीको प्लान्टको हामीले आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्यो भने हामीले त्यही प्लान्टको अफस्प्रिङ्स पनि त्यस्तै राम्रो खालको अफस्प्रिङ पाउँछौं सो दिस इज द लास्ट पार्ट अब सिग्निफिकेन्स आर्टिफिशियल मेथड अफ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन को सिग्निफिकेन्स के छ भन्दाखेरि यसले क्वालिटी पनि क्वान्टिटी पनि इम्प्रुभ गर्न सक्छ हैन सो इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ द क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ द प्लान्ट सो वी क्यान राइट हियर इट हेल्प्स टु improve the quality and quantity of the plant. So this will finish your vegetative reproduction and your first chapter is completed. Now the second chapter is sexual reproduction in flowering plants, which I'll do in next class. Thank you.